Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right, and excellent. We are in almost 7th half of the syllabus. That is 7th unit, 7th chapter, alternating current. Now let us enter into the next video, that is 5th video regarding one word answer questions. And just one mark questions. This is the 5th video and make a note. Okay, na? Let us start. So open your textbooks, new syllabus textbooks, to one word answer questions for alternating current. Okay, na? First question, and this is the 5th video. First one, what is the RMS value of an alternating current whose peak value is చూడండి, whose peak value is how much? 141 V అంటే 141 volts ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి మనకి, ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ VRMS. VRMS is equal to V0 by root 2. So the peak value V0 is already given 141 volts by root 2, that is 1.414. So 414 నేను ఏం చేస్తానంటే root 2 వాల్యూ యాక్చువల్ వాల్యూ 1.414 ని రౌండ్ అప్ చేస్తాను, ఎందుకంటే పైన మనకి 141 ఇచ్చాడు. సో పాయింట్ తీసి పైన 100 ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. 141 మనకి వచ్చేసి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 100 V, that is 100 volts. So this is the VRMS value, approximate value, that is 100 volts. That's all. First question. అదవుతుందా? సింపుల్ అండి, కాన్సెప్ట్ వస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్, RMS value. Next, what is the time period of AC alternating current mains in India? In India, ఏమడుతున్నాడు? The time period is asking about the time period. Time period ఏంటి? క్యాపిటల్ T. దేనికి? ఆఫ్ AC mains, alternating current mains. See, for Indian standards కి వాళ్ళు according to the system వాళ్ళు ఏం చేశారు, 50 hertz ఇచ్చారు frequency. Frequency is taken as 50 hertz. But is asking about what? Time period, inverse. Time period is 1 by frequency, because both are inversely. So 1 by n, 1 by 50, and that is equal to what? 1 by 5 into 10 power minus 1. 1 by 5 and ఎంత? 0.2 by 10, and that is nothing but 0.02 seconds by 10 కదా, షిఫ్ట్ అయిపోతుంది 0.02, ఎందుకంటే 1 by 5 means 0.2 by 10, 0.02. That is the second one, please. One word questions. One word అంటే హార్డ్లీ 1 మార్క్ క్యారీ చేస్తుందండి, 1 మార్క్. ఓకేనా? Let us go to the third question in the 5th video. In which type of AC circuit, alternating circuit, the phase difference between current, చూడండి ఏమంటున్నాడు, the phase difference between current and voltage is 0 అంటున్నాడు. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బట్టి దేని మధ్యన, ఫేజ్ బట్టి కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ చూడండి. ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఏసీ, సి ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు మనకి 0 అవుతుంది కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడంటే మనకి ఓన్లీ ప్యూర్ రెసిస్టర్, చూడండి ఇలా ప్యూర్ రెసిస్టర్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకేనా? సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 sin ఒమేగా టీ. ప్యూర్ రెసిస్టర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఎటువైపు ఉందో, ఐ మీన్ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్. సో హియర్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ హ్యాపెన్స్ టు బి 0. ఓకేనా? సో రాసుకోండి, అది ప్యూర్ రెసిస్టర్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను. థర్డ్ వన్, ప్యూర్ రెసిస్టర్. When pure resistor connected to the AC voltage, alternating current voltage. Next one అండి, పై చెప్పేస్తున్నాను. Let us go to fourth one, one word questions. Fourth one, fourth ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెజొనెన్స్ ఇన్ ద సిరీస్ LCR సర్క్యూట్? 5th one అండి. ఏమంటాడు వాడు? 5th కండిషన్ చూడండి. 5th one, at resonance వాట్ ఎవరికంటే మనకి 1 వర్డ్లో. ఓకే, ఇందాక మనకి థర్డ్ క్వశ్చన్ అయింది కదా, 4th వెళ్దామండి. 4th, వాట్ ఈస్ ద 4th క్వశ్చన్ ప్లీజ్? 4th వన్, 5th కాదు. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెజొనెన్స్ in a
in a series LCR circuit. చూద్దామా? డయాగ్రామ్ పెద్దనికి వేస్తున్నాను మీకోసం. వాడు ఏమన్నాడు? కండిషన్ ఫర్ రెజొనెన్స్ అంటున్నాడు. సో ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ అంటే 3 సిరీస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే పాపం రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్, అలాగే ఇండక్టర్. 3 సిరీస్ ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్ వోల్టేజ్కి. దట్ ఈస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 sin ఒమేగా t. కానీ ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటి చూడండి, ఎలా ఉంటాయి? రెసిస్టెన్స్ విఆర్, కరెంట్ ఇది XL VL, ఇది XC VC. సో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెజొనెన్స్? కండిషన్ ఏంటి చూడండి, XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అంటే అర్థం ఏంటి? ఒమేగా L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ωc, ఇదొకటి. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి మనకి? VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు VC వోల్టేజ్. సో బోత్ విల్ నెట్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది కదా, రెండు సమానం. అది ఏమవుతుంది? నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, VL మైనస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మన ఇక్కడ? వాడు ఏమవుతుంది? కండిషన్ ద సిరీస్ ఎల్సిఆర్. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ కండిషన్ అన్నాడు. కండిషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద ఇంపిడెన్స్ హియర్? cos phi ఇది కదా ఇది. సో వాట్ ఈస్ cos phi? adjacent by hypotenuse, and here in this case Z is equal to R. Impedance is equal to resistance of the thing anamata. Okay na? This is the main condition. Condition for resonance in series of LCR లో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అదొకటి. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా. ఏది గ్రేటర్ ఉండదు. ఇది గ్రేటర్ అయితే అటుపక్క వెళ్తుంది రిజల్ట్. ఇది గ్రేటర్ అయితే ఇటుపక్క వస్తుంది. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి దెన్ వాట్ ఈస్ cos phi హియర్? adjacent by R by Z. But here in this case only resistor ఉంటుంది కాబట్టి the impedance is equal to the resistance. So this is the condition. And ఇంకా మీకు కావాలంటే in this case phase difference phi is equal to 0 degrees. ఓకేనా? ఇంకా క్లియర్ రాసుకోవాలంటే phase difference phi is equal to 0 degrees. ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇది? 4th one please. క్లియర్? రైట్ అండి? క్లియర్? రైట్. సో ఐదర్ యూ కెన్ టేక్ సో మెనీ ఆన్సర్స్ ఆర్ దేర్. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే రెండు రెసిస్టర్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. ఇంకోటి cos phi is equal to R by Z and Z is equal to R. You can take any of the answers condition. Both are same. అందుకే రెండు రాస్తారు మీరు. విచ్ ఎవర్ యాప్ట్ యూ కెన్ టేక్. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే 0, ఇంకా కావాలంటే ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రెసిస్టెన్స్. దట్ ఈస్ ద 4th ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 5th క్వశ్చన్. 5th one please. One word. At a resonance, 5th one. At a resonance, the resonance condition, what is the value of power factor? What is the value of power factor in a series of LCR circuit? Repeated question. Power factor ఏంటి రాస్తున్నాం? ఒరిజినల్గా మనకి P అంటే VRMS IRMS ఇంటూ cos phi. ఇందులో ఇది ఓన్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, దీన్నే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. సో cos phi ఈజ్ కాల్డ్ as పవర్ ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ రెజొనెన్స్ కండిషన్ అన్నాడు. రెజొనెన్స్ కండిషన్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చూసుకోండి. ఎట్ రెజొనెన్స్ చూడండి. ఎట్ రెజొనెన్స్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్? వాల్యూ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ రేడు. సో cos ఇక్కడ phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. రెసిస్టెన్స్లో ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఉంటుంది. సో phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే cos 0 ఎంత అవుతుంది? 1. ఓకేనా? cos 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది ఏదైతే ఉందో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కదా, cos phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 5th one ప్లీజ్. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. అర్థమవుతుంది కదా? బికాస్ ఆర్ ఈ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ ఉంటాయి. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. ఈ ఫార్ములాలో పెడితే ఎంత ఉంది? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 అంటే 5 ప్లేస్లో 0 పెట్టండి, 0 degrees. సేమ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 కదా, 0 పెడితే ఎంత అవుతుంది? cos 0 1. సో ఈ వాల్యూ అంతా కలిపి 1 అయిపోతుంది. అంటే cos phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. అదే పవర్ ఫ్యాక్టర్. అదే అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద
వాల్యూ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. కాస్ ఫై ఈక్వల్ టు 1. ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మాత్రం ఇది రాయాలి. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ 1, దట్ ఈస్ విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎం, దట్ ఈస్ V0/√2 ఇంటూ I0/√2. పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే కాబట్టి అది అక్కడతో ఆపేయాలి. కాస్ ఫై ఈక్వల్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. 6th one I think. ఆరో క్వశ్చన్ అండి. ఇదిగోండి. గివ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఎ సిరీస్. గివ్ ద expression for impedance అంటే తెలుసు కదా, Z, which is also equal to resistance of a series LCR circuit. సో వాడు అడుగుతుంది అంటే జెడ్ వాల్యూ అడిగండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. జెడ్ వాల్యూ. ఓకేనా, చేద్దామా? సో డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి కదా మళ్ళీ. జెడ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ అంటే డైరెక్ట్ వేయకూడదు అండి, కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, అది కూడా చూసుకోవాలి. చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ VR, current in same direction, phase difference 0 here. Now this is XC or VC, and this is XL, that is VL, pi/2. Okay na? Inductor appudu voltage leading by pi/2, capacitor appudu voltage lagging by pi/2, current leading by 90 degrees. So they want to give the expression for impedance Z of a series. అయితే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్పాడు, సిరీస్ అన్నాడు కానీ కండిషన్ ఏం చెప్పలేదు. ఇక్కడ రెండు కండిషన్లు ఉన్నాయండి. ఒకటి XL కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ XC, రెండోది XC కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ XL. సో డిపెండ్ అపాన్ ద కండిషన్ ఓన్లీ యువర్ రైట్. కానీ ఓన్లీ రెజనెన్స్ కండిషన్లో ఈ రెండు సమానం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్ ఎట్ రెజనెన్స్. కానీ ఇక్కడ రెజనెన్స్ అని చెప్పలేదు మనకి. గివ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంపిడెన్స్ అన్నాడు. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ, ఐదర్ ఇది గ్రేటర్ అనేది తీసుకొచ్చి దీని గ్రేటర్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్ గ్రేటర్, దెన్ దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంపిడెన్స్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇది గ్రేటర్ కాబట్టి ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ విల్ బి దిస్ సైడ్. అప్పుడు ఫిగర్ విల్ బి ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంపిడెన్స్ Z, 90 degrees parallelogram law, and this is what VR and R, current in same direction. This is XL. So root over ఇది greater కాబట్టి if you take XL minus XC whole square plus R square. ఇది greater అయితే XC minus రాసుకుంటాం. సో వాడు ఏ కండిషన్ ఏదో కండిషన్ తీసుకోండి. సో ఇంపిడెన్స్ Z is given by root over XL. XL అంటే ఎంత? ఒమేగా L minus XC అంటే 1/ωc whole square plus R square. ఒకవేళ ఇది గ్రేటర్ అనుకోండి, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మైనస్ హియర్. అప్పుడు జెడ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది పాపం? XC మైనస్ XL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్, లేదా Z ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ XC అంటే 1/ωc మైనస్ ωL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్. బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇక్కడ చెప్పలేదు అప్పుడు. ఓన్లీ రెజనెన్స్ కండిషన్లో ఈక్వల్ అయిపోయి ఒకటే ఉంటుంది. అప్పుడు Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. ఇక్కడ కండిషన్ చెప్పలేదు. రైట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నాడు. ఇది అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు. బోత్ ఆర్ పాసిబుల్, దిస్ అండ్ దిస్. ఓకేనా? బికాజ్ XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, X ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. బోత్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా? బోత్ ఆర్ నేమ్ ఎస్ రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ. 7th one చెప్పవచ్చా? రైట్. 7th one word అండి. Seventh question please. One word question, very good అండి. Which device is used to reduce alternating current without much loss of energy? Is asking the device, okay, used to reduce alternating current without much loss of
ఎనర్జీ. దీన్ని జనరల్గా మనం చెప్పాలంటే చోక్ కాయిల్ అంటారండి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చోక్ కాయిల్. దిస్ ఇస్ ద డివైస్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ వితౌట్ మచ్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండి. ప్లీజ్ ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే కూడా రాసుకోవచ్చు అండి మీరు చోక్ కాయిల్ గురించి. ఇది ఏం చేస్తారంటే ఇట్ స్టాప్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వాట్ హ్యావింగ్ ఏ లో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఇట్స్ ఎ లో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్. ఇట్ బ్లాక్స్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదేం చేస్తుంది ఇంకా కావాలంటే డీటెయిల్స్. ఇట్ బ్లాక్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. డీటెయిల్స్ కావాలి రాసుకోండి. ఇట్ బ్లాక్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా. ఇట్స్ ఎ లో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ లో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్. ఇట్ ఈస్ ఎ లో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్. ఆన్సర్ అండి, ఆన్సర్ చెప్తున్నాను వన్ వర్డ్ది. ద డివైస్ యూస్ టు ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ వితౌట్ మచ్ లాస్. ఏది డివైస్ అంటే చోక్ కాయిల్ రాస్తున్నాం, బట్ మీనింగ్ కూడా చెప్తున్నాను. ఇట్స్ ఎ లో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్. ఇట్ బ్లాక్స్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ అలౌస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్ అలౌస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా. లేదా దీన్నే మనకి డైరెక్ట్ కరెంట్ అని చెప్పచ్చు, ఆర్ డీసీ. అంతేకాకుండా ఇట్ రెడ్యూస్ సమ్ నాయిస్ అండి. ఓకేనా. ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూస్ నాయిస్. ఓకే. ఇట్ ఫిల్టర్స్ నాయిస్ ఇన్ పవర్ సప్లైస్. ఇన్ పవర్ సప్లై మీకు చాలా డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నానండి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇన్ పవర్ సప్లైస్ అదండి మెయిన్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ చోక్ కాయిల్ అండి. డివైస్ యూస్ టు రెడ్యూస్ alternating current without much loss of energy is choke coil. It is a low resistance inductor L. It blocks high frequency and allows low frequency, that is direct current, and it is used in power supplies. It also filters noise. Goal taggisundam. It also filters noise in power supplies. So that is the thing and the seventh one. Let us go to fastly eighth question. Okay na? Right and let us go to eighth one. Place undra rasestanu. That is the choke coil and eighth one please. Second last one. Write the expression for power factor in AC circuit. Write the expression for power factor. Expression for power factor in an alternating current circuit. That is the eighth question and please note down. Okay. రైట్. సో ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి, వాడి ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాడు చూసుకోండి. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. జాగ్రత్త చూసుకోండి. రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్. సో జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ పవర్ యాక్చువల్గా అయితే కాస్ ఫై అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇది ఓన్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. This is only the power factor. Expression for power factor in AC set complete expression ante P is equal to VRMS into IRMS into cos phi. Leda you can simply write as P is equal to V0 by root 2 I0 by root 2 into cos phi. Leda P is equal to V0 I0 by root into 2, that is cos phi. This is the complete equation expression and but in this cos phi is called as power factor. That decides the power factor, whether the power is there or not. Okay, that is the end question and the eighth one please. Eighth one. ఓకే. సో ఒకవేళ ఓన్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అయితే యూ కెన్ సింప్లీ అట్ కాస్ ఫై. కాస్ ఫై ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. P is equal to VRMS and IRMS to cos phi. In this cos phi is only power factor. అంటే దాన్ని బట్టి పవర్ ఎంత ఉందని చెప్తుంది. ఇది ఓన్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇది మొత్తం. ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల ఏం చేస్తుంది, విల్ డిసైడ్ వెదర్ ద పవర్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. Even the current is going. For example, only resistor undi, phase difference 0. So cos 0 1, power is maximum. Only resistor. Whereas in the case of inductor and pure capacitor, phase difference 90 degrees, cos 90 0 power factor.
So P is equal to 0. Wattless current. No power dissipated even though the current is flowing. Okay na? Next one andi. Last question, ninth one. One word. Name the type of current in which electrons flow in one direction only. It's nothing but direct current andi. Last one answer, direct current. Okay na? Last one అడుగుడండి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటది నేమ్ ద టైప్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. నైన్త్ వన్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ DC, డైరెక్ట్ కరెంట్. Because electrons are negatively charged particles, they are repelled by the negative terminals. Okay na? That is the main thing here. Adotna, they are repelled by the negative terminals and attracted to the positive terminal of a constant voltage source. Okay, these are repelled by negative terminal, negative charge kada, negative terminal, and attracted to the constant voltage source. And attracted to the constant voltage source. So that is the main thing. And answer, name the type of current in which current flows ante direct current andi. This is because of the negatively charged particle are repelled by the negative terminal, attracted to the positive terminal of a constant voltage source. Attract to the positive terminal and attracted to the positive terminal. Negative kada, positive get attracted to the positive terminal of a constant voltage source. Attracted to positive terminal at a constant voltage source. That's all andi. So these are some 9 very short one word questions andi. So these carries hardly 1 mark andi. అర్థమవుతుంది కదా మీకు. So clearly explain చేస్తాను. This chapter is very easy andi, and this is the 5th video. Again I'll be meeting in another 6th video with very short answer questions. Okay na? Right.